everyone! Good morning! And actually, kakagising ko lang. So, pagkagising ko, sabi ko sa sarili ko na parang gusto kong gumawa ng makeup tutorial in which I will be using new techniques or new routines. Kasi, yung mga routines na ginagawa ko, mostly paulit-ulit na lang, ganyan. Pero huwag ka magulo. Kaya nagagalaw yung camera gawa ng pusa ko. Papampam ka ha, kanina pa siya papampam. Tingnan niyo siya naka-crop top. Actually, damit yan galing sa isang teddy bear, tapos binigay lang sa akin ng boyfriend ko. Kasi nga, sabi niya, kasya daw kay Percy. Naka-crop top siya, oh. As I was saying, since feeling ko paulit-ulit na lang yung routine na ginagawa ko, we are going to try something new today. We are going to go for a full glam makeup look in which I will be also doing an updated cut-crease tutorial. So, yeah, let's start. Okay, so first off, magmo-moisturize lang ako since kakahilamos ko lang ng face ko or kakawash ko lang ng face ko. I'm going to be using this one from Careline. This is their M+ Matte Colorstick cream. And if you want to try this one, kasi this is one of my go-to moisturizers. Since this is really moisturizing talaga, feeling ko nakaka-help din siya. Parang since balance lang yung pagka-sticky and pagka-comfortable niya sa face, feeling ko nakakatulong yun when you apply foundation over it. Parang ganun. So, ayan. Especially sa mga dry yung skin, this is really helpful for you. For my primer, so I'm going to be using this one from Maybelline. This is their Baby Skin Pore Eraser Silicone Primer. I have loved this one ever since I was in college kasi maganda talaga siyang to fill in your pores. And also, I have known this routine from Jade Gregorio. Actually, kakastart niya lang na YouTube niya. At ayun. Ngayon, after primer, he's using powder. So, dito ako sobrang na-amaze kasi, di ba parang ang hirap mag-powder muna bago mag-liquid foundation. Saset mo lang yung primer na ginamit mo. Sa totoo lang, skeptical akong gawin itong routine na to kasi parang iniisip ko kung powder muna bago yung liquid foundation, baka magbuo-buo. So, we're going to put it in the test. Set lang natin yung mga may primer. Or actually, yung buong face ko, set ko siya. So, for my foundation, I'm going to use this one from Bilena. This is their all-day liquid foundation in the shade Olive. Ito yung pinakaka-shade ko. So, kung morena kayo katulad ko, isipin nyo naman, isang buwan na ako hindi lumalabas ng bahay. Pero, hindi talaga ako namumuti kasi ito talaga yung natural skin. Anyway, so, ilalagay ko lang yung foundation. After that, I'm going to use a wet blending sponge. Dabig motion. So, kasi takot nga akong medyo magbuo-buo. Wow! Uy, guys, ang ganda niya. Ang ganda ng lapat. Okay, so for transparency, i-zoom in ko kayo para makita niyo yung nakikita ko. Guys, grabe nakikita niyo ba yan? Ayan ang lapat niya sa akin. Mostly, meron ako mga visible pores dito sa area na to. Kung nakikita niyo, medyo visible pa rin naman siya. Pero na-minimize siya nun. Tapos, kung nakikita niyo, parang ang flawless lang nung pagkakalapat niya dito sa face ko. So, after that, I'm going to apply concealer in which I'll be using this one from Maybelline. This is their H3 Wide Eraser Dark Circles in the shade Sand para to highlight some parts of my face na medyo gusto kong i-forward. Okay, so of course, after that, i-blend out ko lang yung concealer. Now, we're going to move to brows. Ayun, I have a separate video for this one, pero medyo old na yon. And I'll just make a new one kung gusto nyo pa ng new one. Or if you wanna know how I do my brows, I will be linking it in the description box below or I'll have it here. And yun. Okay, now guys, so tapos na akong ilagay yung brows. Ngayon, kiniklin ko lang siya using my concealer. At sa baba ko lang din siya kinik. Kasi ilalagay ko na lang din yung excess concealer na as a brush dito sa my lid ko to serve as our eyeshadow primer for later. Alam niyo, sobrang saya ko talaga dun sa base ko. As in, hindi ko siya. Ganda niya. Wait lang, maglalagay pala muna ako ng Lucas Papaw ointment on my lips para medyo ma-moisturize siya habang nag-makeup tayo. I'm going to use the Nichido Final Powder in Creamy Glow to set my eyelids. Para mawala na yung creasy. Kasi masyadong maraming liquids yung nilagay natin sa lid natin. Medyo gusto ko na rin iset yung face ko. Kasi set pa rin natin yan eh. Pero, for a long-lasting na blush, I'm going to use the Bilena Colorstick in the shade Dull Face. Kasi hindi ko siya pwedeng set muna tapos tsaka ako maglalagay nito in the end. Gawa ng ito, nagaan talaga ito. Nagbibitak-bitak pag merong powder sa ibabaw. So, apply ko lang siya dyan. Nakikita nyo, hindi ganun kaganda yung pagkaka-blend niya. So, we'll go over that with our blending sponge kanina.
So now we will set our under eyes bago tayo mag-eyeshadow para later on, madadust away lang natin din yung eyeshadow na mahuhulog. Alam niyo yun, para mawawala yung kalat. Sineset ko lang yung mga parts na sobrang mabilis mag-oil up. So for my eyeshadow, I'm going to use this one from Bilena. This is their Uncover 2 palette. This is the most affordable drugstore palette that you can find from the drugstore. Kasi this is like 400 pesos or less or mga 375 pesos lang. So, sobrang affordable niya and you will get a lot of shades that are really, really usable or even for an everyday makeup. So, kung nakikita niyo naman, from neutral shades to sunsetty or orange burnt shades, you have it all right here. Tapos, meron din siya mga shimmers. So, para sa inyo mga nagsisimula pa lang mag-aral sa makeup, you can use this one. For my transition shade, I'm going to use this light brown color para lang medyo i-bring back lang din yung natural contour ng eyes ko. Okay, so for our next step, I'm going to use this light orange color na parang brownish. Tapos, gagawin ko siya as my transition color. So, I'm using a fluffy, dense brush para lang marami akong maabot. Ayan. Tapos, pag kasi gumamit kayo ng dense brush, sobrang blended ng pagkakalagay niya. At saka, always remember na pag mag-apply kayo ng eyeshadow, paunti-unti lang. Kasi mas madaling magdagdag kaysa magbawas. Lagi kong sinasabi sa inyo yun. Ngayon, para much more concentrated, I'm going to use this parang blending brush na patusok. Hindi ko alam kasi wala tong brand. Nakita ko lang to din sa makeup kits ko. So, ayan. Lagay ko lang siya dito sa may outer V. Tapos, pataas. Tapos medyo ilalagay ko siya dito sa merong, ayan. Kung nakikita nyo yun. Ayan. Pero later on, blend out pa natin yan kasi hindi yung masagwa naman tingnan pag ganyan. Gagamitin ko naman yung dark orange color or burnt orange color. At talagay ko siya sa may outer V. Tapos concentrated siya dyan. Tapos medyo ilalagay ko siya dito. Ayan. Medyo pa-blend in na pa ganun. And then, I'm going to apply this maroon shade as a more concentrated na darker shade dito sa may outer V. Now guys, kailangan natin ng marami-raming concealer for this one. At pwede nyo naman gamitin yung Age Rewind kung meron kayo nito or kung anong concealer na high coverage or talagang full coverage na meron kayo. Pero naubos na kasi hindi ko na siya makuhaan talaga. As a substitute, I'm going to use my dermacol foundation. Pero kukuha lang ako ng enough amount para lang talaga makat yung crease ko. So, first, maglalagay ako ng excessive amount dito sa may parang halos lash line. Tapos mumulat akong ganyan para makikita nyo guys kung saan, nakikita nyo yun, itong line na yan. So, ibig sabihin dyan dapat mag-end yung crease nyo para kahit nakamulat kayong ganyan, kita yung pagkakakat niya. Kayo na lang yung bahala magpaganda ng shape. And then, after that, pwede naman kayong kumamit ng shimmer. Pero isiset ko muna siya using this white eyeshadow from the Uncover 2 palette. Now, mapapansin nyo na parang meron siyang mga harsh lines, katulad niyan. So, we're going to go back with the transition shade first. And then, ilalagay ko siya dyan, paunti-unti lang, parang pa-blend in na ganyan. So, from here, pa ganyan, no? Parang nakikita nyo siya nagka-transition ng kaunti-unti, ng paunti-unti, ayan. Ngayon, we're going to go back with the orange shade. Tapos, lagyan natin siya dyan. Tapos, kuhain mo ulit yung pwede mong gamitin na pang blend in, katulad nito. And then, ayan, para medyo i-blend in nyo siya ng ganyan, together. Parang kung saan siya nagmi-meet, tapos dun siya magbe-blend in ng paunti-unti, ganun. Ngayon, we are going to use an eyeliner and I'm going to use this one from Careline. This is their Graph Ink Liner. At ito yung pinaka-affordable na matte black na eyeliner na pwede nyo mahanap sa drugstore. So, kung naghanap kayo, at super dali niya rin gamitin kasi para ka lang gumagamit ng pendant pen. So, I'm just going to do a simple wing. Tapos, next is I'm going to use this line tattoo crayon pen from Maybelline in the shade black para i-line lang yung lash line ko. Kung nakikita nyo, meron siyang mga puti-puti dyan. Now, I'm going to use this false lashes that I bought from Shopee. Lagi ko itong ginagamit. And italagay ko na lang din sa link, yung link nito sa Shopee, sa description box kung gusto nyo bumili. And ayun, yung variation niya is 820. Now, guys, is-smoke out ko lang yung lower lid ko. Gagamitin ko lang naman yung mga shades na ginamit ko sa upper lid ko. Next is I'm going to contour my face. And I'm going to use this one from Wet n Wild. This is their contouring palette in the shade Caramel Toffee.
And now, for the highlighter, I'm going to use this one from Wet n Wild. This is their highlighting powder in the shade New or Nouveau. And kung saan tinatamaan ng araw. Okay, for my lips, I'm first going to use this one from Maybelline again. This is from their Sensational Liquid Mattee, and this is in the shade Nude Shot. Tatry ko siyang patungan itong liquid catsuit in the shade Cedar later. Kasi this is a high shine lipstick. So, parang mag-a-add siya ng konting gloss. Ganon. Uy, maganda yung pagkakashine nito. Ayan, we're now done with our makeup. And I love it. Ang ganda ng makeup ko ngayon. Ngayon, aayusin ko lang yung hair ko. And feeling ko mag-change lang ako ng clothes. I'll be back. Baby, baby. You're driving me wild, you're driving me so crazy. Hi guys! So now we are done with our look at nagpalit lang ako ng clothing or ng top. Tapos, nice ko lang din yung buhok ko ng konti. Anyway, so sobrang nagustuhan ko yung kinalabasan ng pag-experiment ko today. At sana nagustuhan nyo rin. And if you have any more routines or alam nyo, parang bagong techniques na pwede kong itry on my channel, just comment it down below, then I'll try it. And ayun lang. So, sana nagustuhan nyo rin yung ginawa ko at sana naging malinaw sa inyo ulit itong bago kong cut crease tutorial at sana nagustuhan nyo. And yeah, that's it. Wala na akong pwede pang sabihin. And thank you so much for watching and I hope to see you on my next video.